Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı AZTV xəbərdə xoş gördü. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Şuşada Euronews televiziyasına müsahibə verdi. Xankəndinə yol çəkilişinə başlanıldı. Doğma şəhərimizə, Xankəndiyə aparan yoldayıq. Eksklüziv görüntülər AZTV xəbərdə. Ermənistan ordusundan təxribata cəhd. Laçın üzərində uçuşlar həyata keçirmək istədilər. Qərbi Azərbaycan icmasından fransız deputatların qərəzli müraciətinə sərt reaksiya. Düşmənçiliyi təbliğ etdikləri bildirildi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev iyulun 22-sində Şuşada Euronews televiziyasına müsahibə verib. Müsahibə avqustun 1-də Euronewsda yayımlanıb. İndi həmin müsahibənin geniş variantını təqdim edirik. Mr. President Aliyev, thank you very much for having us here. This region has been the stage of some of the most violent episodes in the South Caucasus' recent history. And the tensions haven't really gone away completely since the 2020 peace deal. To what do you attribute this constant hostility? Difficult to say. I thought that after the Second Karabakh War, situation will be different. And we were ready for peace. And actually waiting for a while for international players to give us some new suggestions. We understood that it's a kind of a vacuum. Nobody knows what to do. And the situation when we had the declaration signed on the 10th November 2020 was not actually providing sustainable peace. It was not a peace treaty. It was a declaration, actually de facto that was a capitulation act by Armenia. Therefore, we started to put forward some initiatives in order to find a final solution to our conflict with Armenia. We made it public. We announced that we need to sign a peace agreement. And then again, it was a vacuum. So then we elaborated the principles for peace agreement, which are well-known principles of international law, like mutual recognition of territorial integrity, sovereignty, international borders, delimitation of borders, non-use of force or threat of force. And we put that proposal on the table. So we, the country which suffered 30 years of occupation and which restored justice by force, we were the authors of new peace process. I would not say it is going very smoothly. We're still optimistic because we are now engaged in very active negotiations on the level of foreign ministers of both countries. And I was going to ask you about that. I'm sorry to interrupt, but you've just returned from Brussels, from another round of peace talks. These peace talks have been filling many people with hope of lasting peace between Armenia and Azerbaijan. Are we right to be hopeful? What came out of this latest round? Yeah, I think it is right thing to be hopeful, but I can tell you that peace negotiations are being held by foreign ministers. Our meetings in Brussels, organized by President of European Council, these meetings actually allow us to touch upon very sensitive issues, for example, like future parameters of the boundaries, because the border between Armenia and Azerbaijan has not been defined, because as soon as the Soviet Union collapsed, we faced this aggression. So how the border will look like, what will be the real situation on the ground, what will be situation with communications, because Armenia has obligation, which is signed as a result of the Second Karabakh War, to allow us access to our exclave, Nakhchivan, but still it is not happening. So main concentration on paragraphs of peace treaty are made by the ministers. Our meetings, they just create, I think, a good atmosphere. But if we see a constructive approach from Armenian side, and most important, if they totally put down all their
aspirations to contest our territorial integrity, then we can find a peace solution very soon, maybe even by the end of the year. Wow. We'll get more into the negotiations later, but I'm curious to ask you, there's been many international players attempting to mediate this situation. What does the EU bring to the table, to the negotiating table? Actually, EU was not part of the mediation process during the times of occupation when we had negotiations since 1992. It was the initiative of President of European Council, Charles Michel, who invited us, and we supported that because we think that taking into account the level of cooperation between Azerbaijan and EU and Armenia and EU, I think it's natural for EU to be active, especially when after the Second Karabakh War, Minsk group was no longer functional. Actually, it is not functioning any longer. So there should have been some international institution. And I thought that the EU can be the best because our relations with the EU are based on mutual respect and mutual trust and mutual interest. So this initiative now is transforming into a very active format of dialogue because we meet not only in Brussels, we also meet, for instance, at the sidelines of the European Peace Initiative format. Last time it was in Chisinau. And I think it's important because we do not allow situation to stagnate. Because if there is stagnation, if it's again kind of a break, then we are not guaranteed from any dangerous scenario. And do you think that the growing mediation of the West, the EU, but also the United States, has somewhat antagonized a more traditional power broker here in the region, Russia, or the other way around, the fact that Russia has somewhat been bogged down in Ukraine has left some space for potentially Azerbaijan and Armenia to come to common ground? Well, actually, Russia was a mediator of ceasefire agreement or declaration of 10 November 2020. And it was not United States, it was not EU. And our first meetings with my Armenian colleague were organized by Russia, in Russia. So after Russian-Ukrainian war, situation has changed. And we started to see that the United States and Europe became more active. And actually for us, it's not actually big difference who will lead the process or who will, to a certain degree, monopolize the negotiation process. Important is to come to a result. Whichever actor can produce initiatives that lead to peace agreement, we will support it. And by the way, negotiations between our foreign ministers were held in Washington. Now we got invitation from Russia to hold a round of negotiations in Russia later this month, and we agreed. So if there'll be some other location, of course we will agree, because it's important for us to come to an agreement and to have a result. Of course, understanding the certain geopolitical rivalries, some attempts of some players to be more active, but we can only appreciate that. If there's a healthy rivalry, it will lead only to good results. What would you say, because I understand you have a long historical and complex relationship with Russia, how would you say is the Russia influence in the region at the moment? Well, it's difficult for me to say about the region because the region of Southern Caucasus consists of 3 countries. And we can only observe the Russia's interaction with our neighbors in the Southern Caucasus. But as far as Azerbaijan is concerned, not many things have changed because our relations with Russia were already balanced. They were based on recognition of each other's national interests and, of course, territorial integrity and sovereignty. Russia is a neighbor to Azerbaijan and a partner. We have quite a substantial
trade turnover, a lot of projects related to transportation infrastructure, especially now at this moment, projects related to energy development and cultural, of course, segment is very important. You have been striking more deals, especially with regards to the energy sector. No. With the West now, no? Yeah, with the West, yeah, but that was a long time ago when we launched the initiative to build an integrated pipeline system from Baku to Italy. It started to be implemented in stages, and the final stage was implemented something more than 2 years ago. So it's already for something more than 2 years, Azerbaijan became an important gas supplier to Europe. And of course, situation with sanctions on Russia created a new dimension because our energy resources now are needed more than before. But whatever we do it based on the plans and contracts which have been signed many years ago. It is true that now we have more countries who are applying for additional gas from Azerbaijan, and we're ready to do it, and we already started. More countries started to get our gas already last year, and this year it will continue. But again, it's from point of view of our relations with Russia, not many things have changed since Russian-Ukrainian war started. They haven't changed. Can we talk about the situation here on the ground? Because the International Court of Justice, the European Court of Human Rights, the US, the EU have all demanded guarantees with regards to the freedom of movement in the Laçın corridor nearby, citing the danger of effectively potentially holding a population under siege if that corridor is blocked. What do you know of what's happening in Laçın in the corridor right now? Well, actually for more than 2 years since the Second Karabakh War ended, the so-called Laçın corridor functioned as it functioned during the times of occupation with one difference. It was under control of the Russian peacekeepers, which was part of the trilateral declaration. And there was no disruption and there was no steps from our side to interfere. In the meantime, situation on the ground was changing, and the reason why representatives of civil society of Azerbaijan to a certain degree started to control the corridor was because of the fact that illegal excavation of natural resources in Karabakh restarted in the beginning of November last year. Because after the war, it was stopped because it is illegal. These resources belong to us. And several foreign companies were illegally exploiting our gold and copper mines. We could not do anything about that during the times of occupation, but when the war ended, it was obvious that this activity should have stopped. And it stopped. But then in November, it restarted. Representative of civil society asked Russian peacekeepers to allow them to conduct a monitoring on the mines to see what is happening. And because we've seen that iron ore and golden ore was being transported by trucks from Karabakh to Armenia, accompanied by Russian peacekeepers. So we were denied the right for access. And that is how our civil society representatives started to control it. But again, the road was not closed. It was absolutely free, and the movement was free. So it was never interrupted? Traffic was never interrupted? No. So why do you think these institutions have asked, especially on the part of Azerbaijan, because they said you are responsible for the area surrounding it, so you should ensure the freedom of movement? Why do you think that is? Are they targeting you just because of... International Court of Justice actually addressed its message to us to communicate with civil society activists, not to disrupt any kind of movement, and we did it. And as soon as we established the border checkpoint on our border with Armenia, which is our legitimate right, which is not contested by anyone, including International Court of Justice,
We communicated through my representative here in Shusha with NGOs representatives for them to stop. And they stopped, they left. So now freedom of movement is not blocked. Since we established the border checkpoint on the 23rd of April, there have been more than 2,000 residents of Karabakh who easily moved to Armenia and back. On 15th of June, Armenia made another military provocation and wounded one of our border security guards. And temporarily the road was closed for investigation. But then it was reopened. Red Cross restarted again to transport medications and evacuate patients who need treatment in Armenia. But unfortunately, Red Cross trucks, when checked, we found smuggling goods like cigarettes, iPhones, and gasoline. Red Cross admitted that, and they communicated with us saying that they do not bear any responsibility because The these trucks people, were being used by but drivers. these trucks had their badge, logos, and the drivers had their logos on their uniform. So, so that's how again it was blocked, and we asked from Red Cross to stop it, and also asked them to work with us more constructively, because unfortunately until today, the office in Karabakh is subordinated not to Baku office, but to Yerevan office. And this is not acceptable, because the whole world recognizes Karabakh as part of Azerbaijan. Even Armenian Prime Minister said many times that Karabakh is Azerbaijan. And why Red Cross Khankendi office is not subordinate to Baku office, but to Yerevan office. That's our legitimate request. Would you say that this issue, the issue of Laçın corridor and that border control and this passageway, this crucial passageway, is one of the main obstacles for peace right now? Well, I don't think so, because situation on the road Laçın-Khankendi changed on the ground on 23rd of April when we established the border checkpoint. Until that time, we had 2.5 years of time to come to peace agreement. The only stumbling block was that Armenia didn't want to recognize Karabakh as part of Azerbaijan officially. They did it by statements, by oral statements, which is also a position, but they need to sign under the document. So I don't think that these two issues are interrelated, because I hope that peace negotiations with Armenia will end with successful scenario, and hopefully in the coming months. I believe you've already answered the question I'm going to ask you now, but I'm going to ask you anyway because you're here and I won't get a chance of asking many times. Some 5,000 people lost their lives in 2020 in both sides. I was here, I came to Nagorno-Karabakh, and I met many mothers of fallen Armenian soldiers. I've also witnessed the pain and the devastation on the other side, on your side, through the work of my colleagues here in Azerbaijan. But I remember speaking to one mother in particular who told me she blamed politicians for the war and for the death of her son, saying that politicians should deal with things in a diplomatic way and not fall into the trap of a war. What would you say your mission is? Is it to win a war or to bring lasting peace? Well, to win a war was a mission of my life, of my political life, which ended successfully. So we won the war despite many factors. Political, despite factors of long-lasting infrastructure projects on the occupied territories, which made it very difficult for our military servicemen to break several defense lines. They had in some parts 5, in some parts 7 defense lines full of mines. And also, you've noticed coming from Fizuli that the road climbs up.
So that's how our military servicemen came here. The road which we came, the Victory Road, as I called it later, did not exist. It was a road how our military servicemen were moving towards Shusha. They were climbing these rocky mountains. So despite these factors, despite strong political support from many countries which have big Armenian diaspora, we did what was right to do. We restored justice and we restored our territorial integrity. We fought on our land. We didn't fight on Armenian land. And we won. So that was a mission number one, which is over. And now we talk about peace. And for a country which suffered 30 years of occupation, because the territory which was under occupation is totally ruined. Shusha was not totally ruined because there were illegal settlements in Shusha. They wanted to resettle Armenians from Middle East, and there have been a couple of thousand Armenians living here. That's why not all the cities have been destroyed. But Fizuli, totally leveled to ground. Agdam, the same. Almost 1 million Azerbaijanis were deprived from their homes. So despite all that pain, we did not take revenge. I said we will take revenge on the battlefield, but as soon as Armenia gave us dates when they will withdraw from all the territories, which I demanded from the first day of the war, we stopped. And then we started to talk about peace. So now peace is on our agenda. If Armenia wants peace, we will reach it, because we do not have any territorial claims to Armenia, and we don't want them to have any territorial claims to Azerbaijan. People who live in Karabakh, in an area which is controlled now temporarily by Russian peacekeepers, they live in Azerbaijan, and they should choose whether to live as citizens of Azerbaijan, as ethnic minority, as any other ethnic minority, which Azerbaijan is rich of, or to leave. So this is their choice. It's not because we want them to leave, or as Armenia accuses us, we organize ethnic cleansing. No, we give them a choice, because how can they live on our territory being a citizen of either Armenia without any legal permission, or a citizen of so-called Nagorno-Karabakh Republic, which is not recognized by anyone. So I think this is a legitimate approach. It is in line with international practice. It's in line with the practice which we see in many European countries, which also fight against separatism. And now we see how Europe and the West is united to help Ukraine to fight against separatism. And why, in our case, our fight against separatism is treated differently. Why Georgia's approach to separatist regions is fully understood by Western communities and politicians, and our legitimate, the same origin desire to put an end to separatism is under question. Why Spain do not allow Catalonia to have a referendum? Those are 5 or 6 millions. And they don't have their own state, unlike Armenians, which have their state next door. And why should we tolerate separatism? And we will not. You have already issued messages as well of reassurance towards the population that states, saying that they will be allowed to stay if they want to, yes, and protected and, yes, and allowed to live here. But do you have a message today to Armenians who may be watching us, not necessarily the government? I know you are in touch with Prime Minister Pashinyan. You don't necessarily need our cameras to send him a message, but what about to other Armenians who may be watching us? What is your message to the other side today? Well, I never thought about that, because that's the first time in my life I'm asked this question. Really? Yes. I think I would separate the question in two. First, if they listen to what I say, message to Armenians in Armenia,
that we want to have peace with the state. We don't have territorial claims to Armenia, though hundreds of thousands of Azerbaijanis lived in Armenia before the war and were totally ethnically cleansed. And their cultural and religious heritage was totally destroyed. Nevertheless, we don't have any territorial claims, but we think that Azerbaijanis who have been deported forcefully from Armenia have a right to return when Azerbaijan and Armenia will normalize their relations and establish diplomatic relations. Another message to them is to clearly realize the current geopolitical situation and the balance of forces. For many years, leaders of Armenia were persuading their people that they have the strongest army in the world, that if the war starts, they will come to Baku, that Azerbaijan will not fight for its lands, that Azerbaijan is already agreed for occupation. All these narratives which were absolutely false and was nothing more than propaganda. So the war destroyed that narratives, and not only that, it also destroyed a lot of ideological, I would say, columns of Armenian state. They realized that they lost the war, and most probably it was very painful for them psychologically. So now when we say that we want peace, it's not because we are weak and we are seeking for peace. No, they know that we are much stronger. It's because we want this black page of our history to be turned down. We don't want another war, neither today nor ever in the future. So for Armenian community, I think they should not oppose peace initiatives of international community, and should understand that if they don't sign peace agreement with Azerbaijan, situation in the future will be unpredictable, and the geopolitical situation in the world and in the region changing, as we see, very dramatically. And part of their hopes for their security vanished completely. Now they're looking for new security guarantors. And who is ready to have a standoff with Azerbaijan on the battlefield in this area, especially after what we demonstrated during the war and after we increased our defense capability after the war? Is there anyone ready to fight for Armenians against us? I doubt it. So, and also another message, which I already conveyed to Armenian government, in this particular situation, for them the choice is not the best and the very best among very bad and acceptable, but acceptable based on common sense, on international law, and on recognizing the rights of Azerbaijanis to live on their own land, which they deprived us for 30 years. And for Armenians in Karabakh, I'd like to remind them that we started contacts with them spontaneously. Actually, it was mainly people-to-people contacts when we started to build a new Lachin road, which passed through several villages where Armenian population lived. And I was informed that the contacts have been established between our road construction workers and Armenian community, and immediately they have became almost friends. If in the first months of the construction, Russian peacekeepers were providing security for both sides, so then they just left. And there was no Russian peacekeepers, and they were easily communicating. So it demonstrates that ordinary people, in their majority, they don't have this hatred in their hearts. And for Armenians in Karabakh, they should not follow their so-called leaders.
these leaders were lying to them all the time, current and previous. Before the war, during the war, that they are winning. Even when we took control of Shusha, they were telling that Shusha is under their control. They know it very well. They should not become a hostage of today's clique, which captured power in Karabakh and whose main objective is to provide their own interest. Here in Shusha, there are 3 villas built during the times of occupation. And if you are interested, maybe they can show it to you. And these villas were built for the leaders of Karabakh Armenia. They built it for themselves. The city was totally in ruins. What you see now, it's a beginning of our reconstruction process, including this Karabakh hotel, including the mayor's office, including hotels and everything. They built 3 villas in the best part of the city for themselves. Those people who today lead this so-called unrecognized republic. So Karabakh Armenians should understand that being part of Azerbaijan society with security guarantees, we understand it, with their rights, including educational, cultural, religious, municipal rights, they will live normal life, and they will also stop to be a hostage of manipulation. And also they should understand that situation in which they are now today will not change in their favor if they continue to ignore us, if they continue to behave like we do not exist, or they live in so-called country which has president, ministers, parliamentarians. This is all fake. We offer them normal life, and I think if they listen to me, they should understand, and they know that I mean what I say. President Aliyev, thank you very much for speaking to Euronews. Thank you. Müsahibədən sonra Prezident İlham Əliyev Euronewsun müxbirinə işğal dövründə Şuşada ermənilər tərəfindən güllə-baran edilmiş Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Nahtəvan, Bülbül və Üzeyir Hacıbəylinin heykəlləri barədə məlumat verdi. Dünən saat 20:45 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus DJI Mavic 3 kvadrokopteri Gorus rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətindən qaldırılaraq Laçın rayonu istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqeləri üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərib. Bölmələrimiz aşkar edilən kvadrokopteri xüsusi texniki vasitələrlə endirilərək ələ keçirib. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Artıq bir neçə gündür AZTV xəbəri olaraq sərhəddəki vəziyyəti yaxından izləyib diqqətinizə çatdırırıq. Söhbət Laçındakı dövlət sərhədimizdən və oradakı erməni təxribatından gedir. Və indi biz yenidən Laçına bağlanırıq. Ən son məlumatları bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Salam Elnur, hazırda orada vəziyyət nə yerdədir? Salam, vaxtınız xeyir. Laçın dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsi ətrafında ermənilərin təxribatı tam 8 gündür davam edir. 8 gündür dırnaqarası humanitar yükləri güya ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan etnik ermənilərə daşımaq adı altında hərəkətlənən və qarşıdakı aşırımda dayanan bu avtomobillərdən heç bir hərəkət müşahidə etmirik və 8 gündür həmin avtomobil karvanı qarşı tərəfdə dayanıb. Bu da Ermənistan tərəfinin təxribatının davamlı olmasından xəbər verir. Azərbaycan tərəfində isə vəziyyət stabildir. Həm sərhədçilərimiz, həm gömrükçülərimiz burada xidmətlərini davam etdirirlər və bildirim ki, Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bildirdi ki, Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasında yaşayan etnik ermənilərə yüklər yalnız Ağdam-Xankəndi yolu ilə daşına bilər. Və bütün bunlara baxmayaraq qarşı tərəf, yəni Ermənistan tərəf bu təxribatı davam etdirir. Təxribat demişkən,
burada məhz Laçın dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsində əvvəllər də daha bir neçə dəfə təxribat törədilmişdi və bunun qarşısı sərhədçilərimiz tərəfindən qətiyyətlə alınmışdı. Elə bu gün də sərhədçilərimiz demək olar ki 7-24 ərazidə müşahidələrini icra edirlər və sərhədlərimiz əmin əllərdədir. Və bunu da yəni belə demək mümkündürsə, baş verəcək hər hansı bir təxribatın qarşısı çox qətiyyətli şəkildə alınacaq. Biz də televiziya olaraq hadisələrin inkişafını elə buradan, hadisə yerindən, Laçın dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən izləyirik. Sərhəddə isə vəziyyət gərgin, amma stabil olaraq qalmaqdadır. Çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Söz yenidən sizə veririk. Çox sağ olun Elnur, ətraflı məlumata görə. Yollar bizi Xan kəndinə aparır. Doğma yurda gedən yollar isə yenidən qurulur, bərpa edilir. Elə Ağdam-Xan kəndi yolunda gedən bərpa işlərindən bəhs edəcəyik. Doğma şəhərimizə, Xan kəndiyə aparan yoldayıq. İşğaldan azad olunan ərazilərdə bərpa işlərinin əsas hissələrindən biri də bölgənin şah damarlarının, yəni yolların yenidən salınmasıdır. Təbii ki, Ağdam-Xan kəndi yolu da onların arasındadır. Hardasa 2 gediş, 2 gəliş yolun zolağı olacaqdır. İnşallah sürətli işlər davam edir. İnşallah tez bir zamanda bitirməyə çalışırıq ki, yəni yolumuz hazır olsun. Xan kəndinə gedən yol hazır olsun. Bu yol bizi elə bir istiqamətə, elə bir ünvana aparır ki, baxıb qürur duymamaq, kövrəlməmək mümkün deyil. Yəqin elə buna görə hamı havanın isti olmasına məhəl qoymadan, sanki o istini hiss etmədən həvəslə işləyir. Rəsmi Bakı buranı Qarabağa humanitar yüklərin daşınması üçün ən əlverişli yol hesab edir və bununla bağlı qarşı tərəfə lazımi təkliflər irəli sürülüb. Yolun sözü gedən məqsədlər üçün istifadəsinə heç bir maneə yoxdur. Ağdam-Xan kəndi yolu Bərdə-Ağdam yolunun davamı hesab edilir. Hazırda burada asfalt örtüyü çəkilir. Görülən işlərin sürətindən onu anlayırıq ki, ən yaxın zamanda Xan kəndiyə gedən yol tam hazır olacaq. Yenidən qurma, bərpa, qayıdış Qarabağın hər zərrəsini addım-addım əhatə edəcək, özü də ən yaxın zamanda. Fidan Şakir qızı, Nicat Qasımov, AZTV xəbər. Qərbi Azərbaycan icması bir qrup fransız deputatın qərəzli müraciətini kəskin şəkildə qınayan bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, bu Fransa cəmiyyətində tüğyan edən irqçiliyin, islamofobiyanın və Azərbaycanofobiyanın bariz göstəricisidir. Fransız deputatların diqqətinə çatdırırıq ki, ciddi cəhdlə müdafiə etdikləri Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının hər gün patrul apardığı ərazilərin əksəri vaxtilə Qərbi Azərbaycanlıların yaşadığı və 30 il öncə deportasiya edildiyi ərazilərdir. Əgər Fransız deputatları həqiqətən də iddia etdikləri beynəlxalq hüquq, demokratik dəyərlər maraqlandırsaydı, onda onlar separatizmi, revanşizmi, cəzasızlığı təşviq edən Ermənistanı və qondarma qurumun qalıqlarını deyil, sülh və birgə yaşayışın ideyalarını təşviq edən Qərbi Azərbaycan icmasını, onun Ermənistanla dialoq təklifini və Qərbi Azərbaycanlıların Ermənistanda öz dədə-baba yurtlarına qayıdışını dəstəkləməli idilər. Gecə saatlarında Kiyev növbəti dəfə kütləvi dron hücumuna məruz qalıb. Şəhər hərbi administrasiyasının yaydığı məlumata görə Rusiya hərbi qüvvələri eyni vaxtda bir neçə istiqamətdən Kiyevə ondan çox şahi dronu ilə hücum edib. Pilotsuz uçuş aparatlarının hamısı Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən vurulub. İlki məlumata əsasən xəsarət alan yoxdur. Odessa vilayəti də şahi dronları ilə hücuma məruz qalıb. Liman və sənaye obyektlərində yanğınlar baş verib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti Donald Trumpa qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb. Eks-prezident 2021-ci ildə Kapitoliya hücumla bağlı 4 maddə üzrə ittiham olunur. İttiham aktına əsasən Donald Trump adı açıqlanmayan 6 nəfərlə birlikdə prezident seçkilərinin nəticələrinin Konqres tərəfindən təsdiqlənməsinə mane olmağa çalışaraq yalan bəyanatlar verib. Xüsusi prokuror Jack Smith'in sözlərinə görə məhz Trumpın yalanı Kapitoliya hücuma rəvac verib. Xatırladın
Xatırladaq ki, 2021-ci il yanvarın 6-sında Donald Trumpın minlərlə tərəfdarı Joe Biden'ın prezident seçkilərində qələbəsinin təsdiqlənməsinə mane olmaq üçün Kapitoliya hücum etmişdi. İxtişaşlar zamanı 5 nəfər həlak olmuş, 140 polis əməkdaşı yaralanmışdı. Türkiyənin Bursa vilayətində sənaye zonasında güclü yanğın baş verib. Əvvəlcə bir müəssisədə başlayan yanğın qısa zamanda yaxınlıqdakı 9 fabrika keçib. 4 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Hadisə yerinə çox sayda yanğın söndürən, həmçinin 2 təyyarə və 4 helikopter cəlb edilib. Alovu bir neçə saatdan sonra nəzarət altına almaq mümkün olub. Yaponiyada Xanun qasırğası dağıntı və tələfata səbəb olub. Son məlumatlara görə Okinawa prefekturasında bir nəfər həlak olub, 11 sakin xəsarət alıb. Bəzi yerlərdə sürəti saatda 200 km çatan külək ağacları aşırıb, elektrik xətlərini sıradan çıxarıb. 200 mindən çox evin elektrik təchizatı kəsilib. Avqustun 7-sindən 2023-2024-cü tədris ili üzrə şagirdlərin yer dəyişməsinə başlanılacaq. Elm və Təhsil Nazirliyinin məlumatına əsasən proses sy.edu.az elektron sistemi üzərindən həyata keçiriləcək. Yer dəyişməyə 2, 9 və 11-ci siniflər üçün 7 avqust saat 15:00, 10-cu siniflər üçün isə 14 avqust saat 15:00-dan aktivləşdiriləcək. Valideynlər üçün elektron sistemdə ümumi təhsil müəssisələrinə sorğu yer dəyişmə prosesi 31 avqust saat 18:00-a qədər davam edəcək. Valideynlər 5 sentyabr saat 15:00-a qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər. Qeyd edək ki, ümumi təhsil müəssisələrinin 2-9-cu siniflərində şagird yer dəyişməsi imtahanla aparılır. İmtahana qeydiyyat da elektron sistem üzərindən aparılır. Bakıda Özbəkistan Mədəniyyət Günləri başlayıb. Tədbirin ilk günü Heydər Əliyev sarayında Özbəkistan Dövlət Simfonik Orkestrinin çıxışı olub. Azərbaycan və Özbəkistanın tanınmış səhnə ustaları öz ifaları ilə konsertə xüsusi rəng qatıblar. Azərbaycan axı, siz azizlər... Düşünürük ki, mədəniyyət günləri bu qardaş, dost xalqları biri-birinə daha da yaxınlaşdıracaq, açılmamış mədəniyyətin sirlərini, xəzinələrini daha da dərindən kəşf etməyə imkan yaradacaqdır. Düşünürük ki, Azərbaycanla Özbəkistan arasında ölkə rəhbərlərimizin qoyduğu həqiqətən də bu gözəl ənənə, bu münasibətlər, bu dostluq, bu qardaşlıq mədəniyyət sahəsində də əməkdaşlığımızın, çoxşaxəli əlaqələrimizin daha dərindən inkişafına gətirib çıxacaq. Qəbələ yenə musiqi sevərlərin diqqət mərkəzindədir. 13-cü Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı tamaşaçıları sevindirməkdə davam edir. Musiqi bayramının 6-cı günü hansı ifalarla yadda qalıb? Daha ətraflı növbəti video materialda. 13-cü Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalının növbəti konserti 19-cu əsrin görkəmli Alman bəstəkarı Johannes Brahmsın 190 illik yubileyinə həsr olundu. Brahmsı sevirsiniz adlı musiqili gecədə bəstəkarın əsərləri səsləndirildi. Əvvəlcə xalq artisti Fərhad Vədəlbəyli və Rusiyadan gələn violin ifaçısı Denis Həsənov səhnəyə çıxdı. Solistlər Brahmsın 3 nömrəli violin sonatası üçün yazdığı əsəri ifa etdilər. Bu dəfə biz kamera konsert proqramını təqdim edirik. Mən və mənim əməkdaşım, əməkdar artist Səbinə Əsədova Brahmsın mahnı və duetlərini səsləndirəcəyik. Opera və balet teatrının solisti əməkdar artist Fəridə Məmmədova bəstəkarın 5 mahnı silsiləsindən Qız və 4 nəğmə silsiləsindən Əbədi sevgi haqqında əsərlərini ifa etdi.
musiqili gecədə Johannes Brahmsın 9 mahnı silsiləsindən Mənim sevgim yaşıldır, 8 mahnı silsiləsindən Təkcə gülüşün əsərləri də tamaşaçıların zövqünü oxşadı. İlk dəfədir ki, bu festivalda iştirak edirəm. Dəvətə görə təşəkkürümü bildirirəm. Festival çox gözəl təşkil olunub, həm də iştirak edən musiqiçilər də əla seçilib. Əsas da festivalın keçirildiyi bu gözəl məkan heyran edicidir. Dünən Rachmaninovu dinlədik, bugün də gözəl musiqi gecəsindəyik. Konsert Brahmsın yazdığı piano, violin və violonçel üçün bəstələdiyi 2 nömrəli əsərlə sona çatdı. Axşam saatlarında isə sənətsevərlər Litva Kamera Orkestrinin konsertini seyr etdilər. Açıq havada təşkil olunan musiqili gecədə Mozartın Kiçik Gecə Serenadası, Zoltan Kodayın Kallayi kəndinin rəqsləri, Yozef Sukun Sevgi mahnısı, Manuel Maria Ponse'nin Kiçik Ulduz əsəri səsləndi. Konsertin solisti Polşadan gələn violin ifaçısı Mariusz Patyradır. Bu festivalın bir parçası olmaq mənim üçün qürurdur. Sizin qonaqpərvərliyinizi yüksək qiymətləndirirəm. Şəhərin də gözəlliyindən çox təsirlənmişəm. Hər şey olduqca əla təşkil olunub. Konsert proqramında Faustas Latenasın Balis Dvaryonasında yaradıcılığına müraciət edildi. Litva Kamera Orkestrinin ifaçılarının festivala olan böyük marağı əsərlərin özünə məxsus təqdimatından da hiss olunurdu. Litvadan komandamızla artıq ikinci dəfədir ki, bura gəlirik. Yenidən Azərbaycanda olmaqdan məmnunuq. Qəbələ Musiqi Festivalında isə ilk dəfədir iştirak edirik. Gəlişimizin məqsədi mədəni əlaqələrimizi möhkəmləndirən festivalda layiqincə iştirak etməkdir. Qonaqpərvərliyinizdən, dostcanlı olmağınızdan çox razıyıq. Festival da öz növbəsində möhtəşəmdir. Litva Kamera Orkestri 1960-cı ilin aprelindən fəaliyyət göstərir. Orkestr oktyabrda ilk konsertini verib və tanınmağa başlayıb. 6 il sonra Almaniyada 2 konsertlə çıxış edərək Litvadan xaricə gedən ilk orkestr olub. Daha sonra isə dünyanın müxtəlif ölkələrində çıxış ediblər. Onların Qəbələyə səfərləri də uğurlu konsert proqramı ilə yadda qaldı. Müsahilə Məmmədzadə, Mirəziz Mirəloğlu, Gülnaz Hacıyeva, AZTV xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib, qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Hörmətli tamaşaçılar, mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.